guys, welcome again to my YouTube channel. So karon na pagyapon ta sa KL Tower, sa Kuala Lumpur Tower sa akong gina post last how many days ago nga naagyapon mi sa dito mi sa KL Tower. So karon since it's already 12 o'clock and around 1:30 na ami reservation for going to Aras restaurant. So Aras is Aras revolving restaurant. So this is a restaurant nga naa nakalocate pod sa KL Tower, which is revolving, meaning while eating, while dining ani nga area, maghinay-hinay og revolve ang imong surrounding. So makita nimo ang tibuok Kuala Lumpur. So we're here, we will experience this revolving restaurant and let's check this out. So guys, after na mo gihatag among reservation, so naay ni-assist na mo kung asa ang among naka-reserve nga table. Medyo gutom na mi kaayo guys, kay pila na mi ka oras ka skybox while nakapila po dito, so medyo gutom-gutom na gyud ni. So maghanda gini sila sa among kaon kay medyo gutom na gyud ming duha ni Kay. Just the one? Okay. Thank you so much. For now, So we for the plain water. Okay. Tea is included already with the package. Aha. Other drinks like fresh juice, soft drink, there will be extra charges. Okay. So the included is the coffee only and the tea. Okay. Thank you so much, ma'am. All right. So naami seating arrange kani siya guys, nani siya seating arrangement. So kani nga way, kani nga side among asa mi niya gihatod is lain pud ni siya great. Pero once pud katong within adto ka dito dapit sa glass, mao pud toy medyo mahal-mahal kay kanang syempre makita nimo ani revolve sa restaurant, makita nimo ang surroundings. While katong diri sa amo unahan, dili kaayo makita unless mutambo ka. So here it is guys, ang ilang pagkaon. The Filipino dish, Malaysian dishes, Asian dishes, okay ra pod, lami pod kaayo siya nga restaurant guys. So this is a good experience for us. Kung kamo moari mo gusto mo sa Kuala Lumpur, try this Aras revolving restaurant para at least pod while gikan gutom sigig suroy-suroy sa tower, then makakaon pod mo og lunch. So check this out. Wow, grabe, lami kay pagkaon. Grabe kaayo mi kabusog guys, as in sulit gyud from beverage to the main dish to mga snacks area. Grabe ka lami ilahang foods. Dili ta magmahay mo anhi sa Aras revolving restaurant. See guys, og napansin ninyo ganina pag abot na mo, so murag nakita pa tong ganina ang Petronas Tower. So karon since mga 1 hour and a half na mi galingkod diri, so hinay-hinay na pud nag-revolve ang restaurant. So naana mi diri pud dapit sa mga east side sa Kuala Lumpur Tower. So hinay kaayo siya nag-revolve guys. At the same time, enjoy pud ka og kaon sa Aras restaurant. Busog na ka, Kay. Thank you for watching, guys. See you again on my next vlog. So again, if you want to go to Aras restaurant, you can visit Kuala Lumpur Tower and it is located at the last floor of the building. Yes, KL. So diha mi gikan KL Tower.